მოგესალმებით. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ დღეს საქართველოს სტუმრობს ევროკომისიის პრეზიდენტი ბატონი ბაროზომ. დაახლოებით 3 კვირის წინ ბატონმა ბაროზომ გვიმასპინძლა ბრიუსელში, სადაც გაიმართა უპრეცედენტო შეხვედრა ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას შორის. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს უნიკალური შემთხვევაა ევროკავშირის მიერ ჩვენი ქვეყნის და მისი ევროპული კურსადმი მხარდაჭერის დემონსტრირების ოსარისით. დღეს ჩვენ გავხსენით მეტად მნიშვნელოვანი და დროული ინვესტორთა კონფერენცია, რომელიც ბრიუსელში ჩვენი დიალოგის პირველი რეალური შედეგია. ეს კონფერენცია გარდა იმისა, რომ წარმოადგენდა კიდევ ერთ შეძლებლობას ჩვენი ქვეყნისადმი ევროკავშირის და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, ასევე ბიზნესმენების მხარდაჭერის დემონსტრირებისათვის, იყო ასევე მნიშვნელოვანი ფორუმი საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენისათვის. როგორც მოგეხსენებათ, 27 ივნისს ჩვენ ხელს ვაწერთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას და ამ ნაბიჯით გადავდივართ ურთიერთობების ხარისხობრივად სრულად ახალ ეტაპზე. ბატონ ბაროზოსთან შეხვედრისას ჩვენ გქონდა საშუალება განგვეხილა ის კონკრეტული ამოცანები, რომლებიც ჩვენს წინაშე დადგება უკვე ხელმოწერის შემდეგ. ვინაიდან შეთანხმება ამოქმედება მოკლე ხანში. სურს კიდევ ერთ ხაზი გავუსვა, რომ ასოცირების შეთანხმება საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობას კიდევ უფრო გააღრმავებს, დაახლოვებს და ევროპული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი სტანდარტების დანერგვის გზით ეს ყველაფერი გახდება შეუქცევადი. და შეუქცევადი გახდება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი. ჩვენი მთავრობა მზად არის, რომ ეფექტიანად გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, რათა თითოეულმა ჩვენ მოქალაქემ მალე მიიღოს შეთანხმებით გათვალისწინებული რეალური სარგებლობა. ამასთან ჩვენ მზად ვართ, რომ კარგად გავაცნობიეროთ, რომ ასოცირების პროცესი არის შრომატევადი, ითვალისწინებს ფართომასშტაბიან რეფორმებს და ჩვენ მზად ვართ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ძალისხმევა მიმართულებით. ამ კონტექსტში ძალზე ვაფასებთ ევროკავშირის დახმარებას ევროინტეგრაციის დღესასრიგით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელების პროცესში. დღეს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ევროკავშირთან და ევროპის საინვესტიციო ბანკთან მნიშვნელოვან საფინანსო შეთანხმებას, რომლის მიზანიც არის საქართველოში წყლის მიწოდების ინფრასტრუქტურის სრული მოდერნიზაცია. ასევე ბატონ პრეზიდენტთან ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებებზე, მათ შორის განსაკუთრებით გამოყოფ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შემოღების პერსპექტივას, რომელსაც კონკრეტული შედეგი მოაქვს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ჩვენ უკვე მივახციეთ სერიოზულ პროგრესს ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის განხორციელების კუთხით და იმედი გვაქვს, რომ ევროკომისია ფორმალურად მალე გამოაცხადებს მეორე ფაზაზე გადასვლის გადაწყვეტილებას და გააგრძელებს ჩვენი ძალისხმევის აქტიურ მხარდაჭერას. რათა დროულად და წარმატებით დავასრულოთ ეს პროცესი. ჩვენი მხრივ ჩვენ მზად ვართ, რომ მეტი ინტენსივობით განვახორციელოთ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული რეფორმები. ასევე ჩვენ გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი საერთო მიზნების წარმატება არის დამოკიდებული რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის არსებობაზე. ამ კონტექსტში ჩვენ ვაფასებთ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო დაღერებულ საზღვრებში და იმ როლს, რომელსაც ის ასრულებს პოლიტიკური განცხადებების, ასევე ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილეობის, მონიტორინგის მისიის და სამხრეთ კავკასიის საქართველოში კრიზისების საკითხებში სპეციალური წარმომადგენლის საშუალებით. ჩვენ ვიზიარებთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ევროპის კონტინენტზე და მთლიანად სოფლიოში უსაფრთხოებისა და მშვიდობის ხელშეწყობის პროცესში. დღეს ჩვენი შეიარაღებული ძალების მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის ერთი ასეული უკვე ჩაერთო ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიაში და დასრულს მინდა აღვნიშნო ხაზგასმით, რომ საქართველოს მთავრობა მზად არის გააგრძელოს აქტიური ძალისხმევა ევროინტეგრაციის დღის წესრიგის წარმატებით განხორციელებისთვის, რათა ევროკავშირთან ერთად დავაშენოთ ჩვენი საერთო მომავალი. მოხარული ვარ, რომ ევროკავშირთან იმ თანხმობით, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა არ არის ჩვენი თანამშრომლობის საბოლოო მიზანი, არამედ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი იმ გზისა, რომელიც საქართველოს დააბრუნებს დიდ ევროპულ ოჯახში. დიდი მადლობა კიდევ ერთ ბატონ პრეზიდენტს მისი მხარდაჭერისთვის და იმედს გამოვთქვამ, რომ ევროკავშირი მომავალში დგება ჩვენს გვერდით ევროპული საქართველოს მშენებლობის გზაზე. დიდი მადლობა. Thank you very much, Prime Minister. Ladies and gentlemen, good afternoon. I'd like to start by thanking the
warm welcome which was given to me and to my delegation by Prime Minister Garibashvili, and also by the quality and the openness of our talks. As I referred yesterday, my visit here underlines the importance that we attach to Georgia and to your country's association agenda with the European Union. We know well the European aspirations of the Georgian citizens, and we are responding positively. Just last month, we held an unprecedented meeting in Brussels between the College of the European Commissioners and the Georgian government. These frequent talks reflect our unique relationship, which will soon be given a concrete expression with the signature of the association agreement, including the DCFTA, Deep and Comprehensive Free Trade Area. We'll do that in Brussels on the 27th of June. I will very much welcome Prime Minister at that occasion. Today we discuss precisely the preparations for the signature and implementation of the association agreement, including the DCFTA, between the European Union and Georgia. This will represent a major landmark and a great opportunity for the modernization of Georgia's economy. It will be a huge stimulus to reform, all this with the aim of giving more stability to Georgia and also more prosperity to the Georgian citizens. The agreement offers a comprehensive and genuine partnership based on respect for common values, democracy, the rule of law, respect of fundamental rights and freedoms. We are working closely to ensure that the trade benefits of the agreement can reach not only the Georgian businesses, but also Georgian consumers, Georgian workers, as soon as possible. By doing so, they will boost the growth of the Georgian economy based on a predictable and stable relationship. In short, this agreement is an investment in the future, an investment that we believe will yield high returns. It will progressively bring Georgia closer to the member states of the European Union, economically, socially, politically. I was also here today, together with the Prime Minister, to open an investment conference that we have co-organized with our Georgian partners. And this conference is a sign of confidence in Georgia's present and future. It focuses mainly on business and investment, an area where our association is expected to bring the biggest long-term economic benefits. But all these dividends will only materialize if they are accompanied by a functional democracy and, of course, by the pursuit of important reforms. Political pluralism, media freedom, and independent judiciary are the hallmarks of a healthy, thriving democracy. I particularly emphasize the importance of all these areas in full respect of democratic values. Ownership of the reforms matters. The European Union offers tools and expertise, but we cannot offer ready-made solutions. It's up to the Georgian people, of course, to implement the reforms that they themselves decide. We can be a helping hand. We also discussed the concrete forms of support the European Union is giving to Georgia. As you know, the European Union is in fact the single most important provider of assistance to Georgia. Between 2007 and 2013, it amounted to over 450 million euros. On the occasion of the investment conference, Prime Minister Garibashvili and I signed a new financing agreement between the European Union and Georgia, making available up to 8 million euros in grants, leveraging an additional 72 million euros in loans funded under the Neighbourhood Investment Facility. This assistance will be directed to modernize water infrastructure in Georgia. We are also preparing a program worth 51 million euros to assist in DCFTA implementation and to support small and medium enterprises. This program will facilitate Georgia's integration into the European Union market. To respond to the needs of SMEs, we have designed a special facility focused exclusively on supporting the modernization of SMEs. Over the next 3 years, by mobilizing up to 150 million euros of grants, the DCFTA facility will make up to 1 billion of credit available to SMEs.
That's why in my delegation came also Vice President of EIB and Vice President of the EBRD. Because apart from what is given as grants, we can leverage these grants with very important loans that go not to the state structures, but to the companies, the small, medium-sized companies that indeed are the ones that can create jobs on the ground. So this agreement, I want to make this point, namely to the Georgian citizens. It's not a typical agreement between politicians or diplomats or only for businesses. It's for people. Because when we are giving the Georgian economy, the Georgian operators access to the biggest internal market in the world, it's the European Union, with more than 500 million consumers, that's a possibility for you to export. And when you are exporting your companies, and I know that we have a very dynamic companies, leaving the investment conference, we saw some very interesting products from Georgia. We are opening that market for SMEs that can create even more jobs in this country. At the same time, it's not just about exports. It's also, as you know, about service providers, where I believe Georgia can be competitive. And that will also bring more companies of Europe here, the European Union, with all the benefits of, let's say, the exchange of good practices and the management and know-how in the most dynamic sectors. So I really believe that association agreement has a transformation power. Let's be realistic, it cannot be overnight. It's not going to, after the 28th of June, we are not going to see that immediately. It takes some time. The implementation takes some time, and there are some difficult choices also to make. But the direction is really the right direction for the progress of country. We have also mentioned energy cooperation. The project of opening a southern gas corridor to link Caspian gas to the European Union market is progressing well. It will bring benefits for both Georgia and the European Union. I think it's important, of course, to support this southern gas corridor. In addition, the European Union and Georgia are also working together to foster market convergence and regulatory approximation in the energy sector through the accession of Georgia to the Energy Community Treaty. Security is high on our common agenda. We have also briefly discussed the troubling regional situation and implications for Georgia's security. I confirmed once again our support to Georgia's territorial integrity within its internationally recognized borders and our commitment to conflict resolution efforts in the country, including through the European Union's co-chairmanship of Geneva International Talks and through the European Union monitoring mission in Georgia, which I will visit, in fact, this afternoon. As I said and repeat, we stand by a united Georgia. I'd like also to thank Georgia and the Georgian government for its commitment and support in the European Union peace missions. The Georgian battalion to the Central African Republic is another manifestation of how close we are, Georgia and the European Union, defending our values. And I want to tell the Prime Minister that we very much appreciate this very concrete support. So, Prime Minister, it was a pleasure to meet you again and to be here in Georgia, a country with a great history and culture. I'm sure with an even greater and brighter future, which will start already next 27th of June with the signature of our association agreement. I thank you. Thank you. Button President, გუშინ თქვენ განაცხადეთ, რომ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება ეს არ იქნება ექსკლუზივი და საქართველოს შეუძლია ანალოგიური თავისუფალი ვაჭრობის ურთიერთობები კონდეს სხვა ქვეყნებთანაც. თუ შეიძლება გაგვიმარტოთ ზუსტად რა იგულისხმეთ, იმიტომ რომ საუბარია იცით საბაჟო კავშირის შექმნაზე და ცოტა ხნის წინ ევროკომისარმა ბატონმა ფულემ, რომელიც აქ იმყოფება, განმარტა, რომ შეუთავსებელია ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმება და საბაჟო კავშირთან ასევე ვაჭრობის კავშირში შესვლა. თუ შეიძლება განმარტოთ რა იგულისხმეთ და ბატონ პრემიერო, მინდა ასევე თქვენც კითხოთ. თქვენ ბოლო დღეებში არაერთხელ განაცხადეთ, რომ რუსეთის მხრიდან განსაფრთხეს ვერ ხედავთ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ საქართველოს შემთხვევაში რუსეთისთვის წითელი ხაზი იქნება ნატო და ამ გამოწვევების წინაშე საქართველოს დადგება უელსის სამიტის წინ რუსეთის მხრიდან? Look,
we have many free trade agreements with countries that have free trade agreements with others. Just to give an example, we are now concluding technically an agreement with Canada, a free trade agreement with Canada. Canada, as you know, has a free trade agreement with the United States and with Mexico. We have concluded with Korea, South Korea, it's already been implemented. They have also free trade agreements with other parties and all over the world. We have the WTO, and if the free trade agreements are compatible with the WTO rules, if it is to go further, it is possible. There is no contradiction. So Georgia is free to establish free trade agreements with the countries that Georgia wants to establish. Now, the customs union is a different issue. Why? Because the customs union is about a common external tariff. And if you have a common external tariff that is higher than the tariffs in a free trade area, so it's incompatible. You cannot have an external tariff that is, let's say, 20% when, for instance, the free trade agreement establishes 0%. You cannot be in two different customs unions. That's not possible technically. It's not a political issue. That's why, of course, the countries have to establish free trade agreements to open, to liberalize market, but they cannot, if they want a free trade agreement, go for customs union that have a common external tariff that is higher. As it happened already in the customs union, there was at least one country that had to establish higher tariffs because they were joining that customs union. So this is exactly the opposite of what we are trying to do, that is to open the trade in Europe in general terms. So this is very clear. That's why if there is a free trade agreement, yes, Georgia, as any other partner, and we have so many partners with free trade agreements all over the world, in Europe, in Asia, and in Latin America. Georgia is, of course, free to go for this free trade agreement, but not accepting tariffs that are in fact higher, because if Georgia is obliged now in a customs union to have an external tariff that is higher, then it cannot be a free trade agreement with us. Because that's a contradiction. I'm saying that because there is some propaganda going on trying to say that our agreement is against someone. No, our agreement is against nobody. It's for something. It's for free trade. For free trade. We don't see trade politically. We see trade as more opportunities for growth and for jobs. We believe in trade as a win-win. The more Georgia grows, having access to more markets, it's also better for us in the European Union because we are going to benefit from this prosperity, and it's going to be better also for third parties. And this is important as a vision because I believe there are still some people today that see trade as a conflicting thing. If you are with one, we are against the other. No, not at all. This is not at all our vision. დიდი მადლობა, მე მინდა გავაგრძელო ეს საუბარი, რომელიც ბატონმა პრეზიდენტმა აღნიშნა დაიწყო. მე მინდა განმარტო კიდევ ერთხელ, რომ რა თქმა უნდა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ და ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს ექნება გასასვლელი 900 მილიონიან ბაზარზე. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა თურქეთთან, გვექნება თავისუფალი ვაჭრობა ევროპასთან, ევროკავშირთან, რომელიც არის ყველაზე დიდი ბაზარი სოფლიოში და გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა დესტის ქვეყნებთან. ასე რომ ეს როგორც ბატონო პრეზიდენტმა განმარტა, არ ეწინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკას, რომ ჩვენ გქონდეს თავისუფალი შეთანხმება, ვაჭრობის შეთანხმება სხვა ქვეყნებთან. მათ შორის ჩვენს მეზობლებთან. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ჩვენ უკვე მოვისმინეთ არაერთხელ, რომ რუსეთის ხელისუფლება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მისწრაფებას, რომ ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ჩვენ ეს მოვისმინეთ და ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ ხვდებით რაიმე ნიშანს, რომ რაიმე წინააღმდეგობა იყოს რუსეთის ხელისუფლებისგან. რაც შეეხება თქვენს მომდევნო შეკითხვას და უელსის სამიტს, იცით რომ ჩვენ საქართველო ვართ ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ავღანეთში, აისაბის მისიაში, როგორც არანატოს წევრი ქვეყანა. ჩვენ ასევე გადავწყვეტთ, რომ ჩვენ ვრჩებით ავღანეთში და მონაწილეობას მივიღებთ 2015 და 2016 წლებში. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ
სულ ახლახანს გავაგზავნეთ ჩვენი ჯარისკაცები ცენტრალურ აფრიკაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს დაამტკიცა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ვართ არამხოლოდ მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, სხვა სიკეთეების, არამედ ჩვენ ვართ კონტრიბუტორი მსოფლიო უსაფრთხოებაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი. და მე იმედი მაქვს, რომ ეს წვლილი სათანადოდ იქნება დაფასებული და ასახული იქნება უელსის სამიტზე. საფრთხეებზე შეფასება მოხდეს მანამდეც და შემდეგაც. მე მირჩევნია, რომ დაველოდოთ მოვლენების განვითარება, წინ არ უნდა გავუსწროთ. ჩვენ არ გვსურს წინასწარ გავაჩინოთ მოლოდინი საზოგადოებაში, კარგის ან ცუდის, ამიტომ მირჩევნია, რომ მოვლენების სიტუაციის განვითარების შესაბამისად მოვახდინოთ რეაგირება. დიდი მადლობა. კითხვა მექნება ბატონ პრეზიდენტთან საფრთხეებთან დაკავშირებით მართალია ბატონმა პრემიერმა ისაუბრა, თუმცა ძირითადად საფრთხეებზე საუბარი რუსეთის მხრიდან იყო ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე, თუმცა ევროკავშირის ლიდერები ხშირად საუბრობთ, რომ ხელმოწერა არ არის მიზანი და ეს არის დასაწყისი. ელოდებით თუ არა რუსეთის მხრიდან გართულებებს უკვე ხელმოწერის შემდეგ და აქვე მინდა იმ ბენეფიტებზე გკითხოთ, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები ელოდებიან, მაგალითად უკრაინის შემთხვევაში ევროკავშირის ელჩმა უკრაინაში განაცხადა, რომ ვიზო მიმოსვლაზე შესაძლოა უკრაინა გადავიდეს წლის ბოლომდე. შესაძლებელია თუ არა ვადები გადაიხედოს საქართველოს შემთხვევაშიც. მადლობა. We are committed to provide Georgia the visa-free and to have the visa liberalization as we have already done with other countries. The question is that a technical one. We are working with the Georgian authorities to conclude the preparatory work in terms of administration to make it possible. There is no objection to that. On the contrary, we are trying to achieve it. If we have done it with other countries, why shouldn't we do it also with Georgia? It's a technical issue of preparation, of being sure that all the standards are met for this visa liberalization, namely in terms of security of the passports, and some issues that have been dealt with and that are being dealt with by our respective administrations. Regarding the other, because in fact you have mentioned different issues, regarding Russia, once again, I've already said this in the press conference with the President of the Republic of Georgia, I don't expect, but at least I hope that Russia will not put obstacles to this agreement for the reasons that the Prime Minister just mentioned and that I also mentioned. This is not an agreement against Russia. And we believe that there are no legal reasons nor economic reasons to make any kind, or not political reasons, to make an obstacle to an agreement that is in fact promoting free trade in this region that can benefit all the region as well. We see it as a win-win, and I hope that this is going to be well understood by the Russian authorities. But of course I cannot speak on behalf of Russia. That is better to ask the Russian authorities. But it will not be understood internationally if this could happen. And what was another point you mentioned? No, I think that were the 2 points you have mentioned. Okay. Thank you.